My name's Hello, everyone. Welcome back to the class. How are you guys? I'm Hello, doing great, Miss. Miss. I'm Chris. All right. I hope you are in How a good about condition, you, all of you guys. Miss? Yes, I'm doing well tonight. Not that good, but not that bad too. Just so, guys. Okay. All right. So, welcome to the class, everyone. So, today is our third meeting. Meeting ketiga. Okay. Pertemuan ketiga. And today, we just wants to go to our new topic for today. By the way, yesterday, what did we talk about? Kemarin kita ngomong tentang apa? culinary, Culinary Miss. Okay, food, culinary. Okay, culinary. culinary, Favorite right? food. For yes, about favorite food, culinary, about your cuisine, right? By the way, anyone still remember about your friend's cuisine? Kemarin tentang apa aja kemarin? Makanan khasnya apa aja? Ada yang mention apa aja? Ada yang kemarin coto Rendang, Makassar. Palu basah kemarin itu ah, rendang. Nah, what else? Apa lagi? tempe mendoan. Iya, tempe mendoan, sambal mata itu dari mana ya, by the way? Sambal mata. Is that from Bali? Is it from Bali or not? From Yes, Bali. from Bali. From From Bali Bali. ya, I see, sambal mata. Okay. Bro Dedet itu dari Bali ya? Or your friends atau punya temennya kemarin. Okay, so by the way for today, we just wants to go to our topic for today. It's about transportation, okay? Hari ini bahasnya tentang transportation. So as usual, I'll give you the time for about around 30 ya, sekitar 30 menit untuk di breakout room. And we just wants to go to the topic first, the material first, to what is it like prepare about the things that we want to discuss in breakout room. Nanti kita akan persiapin dulu apa yang akan mau kita bahas yang berkaitan, oke. Nanti akan ada topik-topik, oke, yang relate kepada topik hari ini akan dibahas di breakout room, oke? Topik tambahannya. I will write ya before the breakout room. Kemarin itu kayaknya aku nggak catat ya, cuman bilang jadi ada yang nanya apa sih, jadinya hari ini aku catat, oke? Di grup WhatsApp. Alright, ready everyone? Ready, Miss. Ready, Okay, sis. alright. So here we go, guys. Okay, Ready. I'll share the screen. Okay, I'll share the screen. Okay, here we go. It's about transportation. Okay, alright. So the first question, it's about experience using public transportation. By the way, do you always use public transportation, guys? Yes, Miss. Yes, Yes, all Miss. right. Yes. Okay. Yes, of course. And also some of you also don't relate to this kind of topic because they use private transportation. It's okay. We just want to discuss both of them. Public transportation and also private transportation. So here we go first about this one. I'll go for this kind of statement, okay? Ini ada beberapa statement. So, I just want to ask you about your opinion about this statement, okay? The first one, ada traffic jam in Indonesia is caused by a short time traffic light. Kemacetan di Indonesia disebabkan oleh singkatnya lampu lalu lintas atau lampu merah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada kemacetan di Indonesia disebabkan oleh jumlah kendaraan. Oke, terus yang ketiga ada eh, kemacetan di Indonesia disebabkan oleh banjir. Oke, from three of the statement, oke, ada dari tiga statement itu, Number which three. one is the fact? Yang mana yang fakta? Number 3. Number three, Sis Reni, number three. Oke, kenapa Sis Reni? Go first, Sis Reni. Because kemacetan ini
eh no no apa hmm, we start not every day. Mm. Banjir tidak tiap hari. Yeah, the disaster not every day, Nah, but it really caused the traffic jam. Apakah itu benar-benar Yes. menyebabkan Sorry. kemacetan yang sangat-sangat? Yes. Yes. Sorry. no, Can I use ya, Zoom on for the material? Okay, of course. Sorry guys. Nah, thank you bro for Okay. reminding. Okay. Nah, Thank you how so about this much, one? Ustazah. Anytime. Okay. Sis Rani said because of the disaster, flooding, right? How about others? Ada yang mau? Yang mana yang fact dari tiga ini? That from the three statements, yang which fact one is or the fact? lie? Yang fact or Fact. lie, sis? Fact. Oh, fact. Number one Oke, and kalau number yang two. number one and two it's a fact. Kalau yang Yes. ketiga itu Lie. enggak ya, berarti ya lie. Ya. Okay. Alright. Or How about neither. others? Yeah, it's okay. Number three, Miss. How about others? Number three is a lie or a fact? Lie. Okay, berarti sama. Berarti sama Sis Rani. Okay, others? Number three. Number three is a lie, okay? So, anyone can mention what's the reason you said number three is a liar? Ada yang bisa jelasin atau give a reason? Maybe like based on your experience? Based on the situation around your city? Ada? It's okay guys, just trying. Don't be afraid guys. Oke, I'll choose ya. Aku pilih aja ya. Oke, so wants to go first. Aku pilih siapa ya? Oke, Bro Billy. Let's go, Bro Billy. Can you answer the question? Kamu pilih yang mana dulu, Bro Billy? Yang mana yang lie? Yang mana yang kayak enggak deh, bukan itu penyebabnya gitu. Penyebab dari macet. Belum itu disaster itu apa ya, Miss? Aku kok belum paham Disaster itu. itu bencana. Macet itu disebabkan oleh singkatnya lampu merah atau karena banyaknya kendaraan atau karena banjir. Yang mana sebab kemacetan? Banjir nggak sis? Oke, banjir itu sebab. Oke. Alright. Oke. Bro Billy wants to answer atau skip dulu ke yang lain? Aku di disaster, Miss. Oke, disaster. Berarti itu penyebabnya. Oke. Oke, Bro Bagus, what about you? What's your answer? Think short time traffic light is lie. It's a lie, If okay. Because? just short time traffic light, I think there is no traffic jam in Indonesia. Oke. Berarti yang pertama menurut Bro adalah lie. Yeah. Oke. Alright. Oke, Sis Meiza. How about you, Sis Meiza? What's your reason to choose number three is a lie? Sis Meiza? Mana tadi Sis Meiza? Okay. Bro Akbar, go on. It is a lie for number three because he's not always straight and have a disaster like in Indonesian speak is banjir. It's not that always have this. It's the It's number just like three is lie. seasons, right? Based on the seasons, right? Alright, got it, miss. Okay. All Sorry, right. sis. Okay. Okay. How about? Thank you, bro. How about Bro Ferza? I choose the lie is number one. Traffic jam is caused by short time traffic light. I think that is a lie because when there is a disaster, of course, it will be a traffic jam, extreme traffic jam, and the number of vehicles that doesn't nggak sejalan sama pertumbuhan jalan, sama pelebaran jalan, bakal macet kan. Jadi
Aku milih Sumpek ya. the number one is lie. Yeah. Okay, the number one is a lie, right? Okay. Next, Sis Jolly. Thank you, bro. Yes, Miss. I think Okay. I don't know which one is a lie, but I'm sure the number two traffic jam in Indonesia is caused by a number of vehicles that the fact. Okay. The reason is because in my city or town Mhm. there are many people have one person have many vehicle. Michael. For Yeah. example, in a family there are five family members and five family members have their own vehicle. Michael. Okay. That's why Yeah, that's the road why. is too crowded. Yeah, that's why the road is very crowded and make the traffic jam in Indonesia. Yes, exactly. It doesn't like other countries, yeah. Maybe like they directly limit their own vehicle, yeah. For example, the maximum when they want to buy the new vehicle, they have to solve or even just like maybe like yeah, solve the old vehicle and then buy the new one. It's not for double, okay? Dia nggak akan kayak punya banyak-banyak itu karena dibatasi ya. Kalau di Indonesia bebas, okay? Right. Okay, so what about this one? Okay, coba let's see together here, guys. Box of vocabularies, okay? Ada beberapa yang mau kita bahas dulu sini. By bus, naik bus ya. Vehicle, kendaraan. Ada bicycle or bike, sepeda. Bus station, terminal. Car, mobil. Motorcycle or motorbike, motor atau sepeda motor. Freeway, jalan tol. Highway, jalan raya. Rail, jalan kereta, train, kereta, airplane, pesawat, taxi, subway, kereta bawah tanah, boat, kapal, ship, juga kapal, ferry, port or harbor, pelabuhan, pedicab, becak, carriage, delman, price, harga, back and forth or commute, bolak-balik, atau pulang pergi, and then driving license adalah SIM. Okay? So, by the way, kalau misalnya what is it? Naik bus, biasanya what's in English? Saya naik bus. What is in English? Saya naik bus. Ini kayak kemarin udah pernah kita senggol-senggol dikit nih. Saya naik bus. What I is on in by English? bus. I I on by bus. I on by bus. Oke, ada lagi yang lain, versi yang lain? What's in English? bus. Saya naik bus. Saya naik bus. Saya I go by naik bus. bus. I go by bus. I I took the by bus. I take I the took bus. the I by took bus. the by bus. Okay. Nah, so the first one, okay, have you heard about I take the bus? Okay. Pernah nggak dengar I take the bus or I get on the bus? Pernah dengar? Pernah sis. Okay. Ada yang tahu nggak what's the difference between this? Okay, apa sih beda dari dua ini? What is it? I take the bus and I get on the bus. Kemarin kita bahas on sama in ya. Nanti kita Kalau bahas lagi. sepengetahuanku sis, kalau take itu lebih ke arah kayak ngambil, tapi kalau get itu lebih ke arah dapat, gitu sih. Oke. Berarti kayak aku mendapati atau menaiki bus. Kalau yang atas tuh Yeah. kayak ngambil ticket order bus, gitu. okay, alright. Okay, No. order. Okay, it's about I the ticket, right? Ya, Okay. I think ya kalau get itu ya seperti aku mendapati bus maksudnya ya bus. Kalau take I think ya pembuat gitu. Okay, alright. Gak apa-apa, Ibaratnya it's okay. apa ya? Berimajinasi dulu Usahanya, ya. Okay. fasilitatornya lah. Okay, alright. Nah, the reality, kedua ini sama, bedanya
Dua-dua ini sama artinya ya, aku naik bus. What's the difference? Bedanya kalau yang pertama ini lebih menunjukkan kebiasaan. Contohnya kayak I take the bus every day. Aku naik bus setiap hari. Maksudnya tuh kayak lebih menunjukkan kebiasaan dia untuk memilih transportasi yang dinaiki yaitu bus. Oke? I take the bus itu lebih menunjukkan kebiasaan kalau dia itu sering naik bus. Oke, sedangkan yang kedua, I get on the bus berarti itu menunjukkan gerakan kalau dia memang lagi naik bus. Oke, I get on the bus. Aku naik bus. Dia menunjukkan gerakan kalau dia menaiki bus. Oke, lebih ke gerakannya. Tapi kalau I take the bus, contohnya itu biasanya diingatkan dengan pertanyaan, how do you get to the school? How do you get to the school? Gimana kamu ke sekolah? Naik apa? I take the bus every day to the school gitu. I take the bus to the school every day. Aku naik bus ke sekolah setiap hari. Itu lebih ke kebiasaan dia untuk memilih bus sebagai transportasi yang digunakan untuk pergi ke sekolah. Sedangkan yang kedua itu lebih menunjukkan gerakannya, yaitu hal yang sedang dia lakukan, oke? Hal yang dia lakukan, yaitu naik bus, oke? You got the point? Everyone? Yes, Miss. Yes, Okay. Alright. What's the difference? Oke, what's the difference in sama on? Kalau misalnya kita in itu bisa in the bus atau boleh pakai on the bus. Which one yang benar? In the bus atau on the bus? on the bus. Kayaknya Miss. Ya, on the bus yang benar. Kenapa? Karena on itu untuk sesuatu yang kita bisa naiki, bisa berjalan di atasnya, oke? Dia lebih leluasa ya, lebih leluasa kalau pakai on. Oke, tapi kalau misalnya kalau mobil itu kan kita cuma bisa masuk dan duduk kan, nggak bisa leluasa untuk berdiri, bergerak, berjalan, itu dia pakainya in. Biasanya apa aja? Itu biasanya pakai mobil, in taxi boleh, terus lagi in the car, gitu. In the taxi atau in the car itu boleh pakai in karena dia kecil ya. Ininya space-nya kecil, ruangannya lebih kecil daripada bus. Tapi kalau aeroplane, train, bus itu sama, berarti pakai on, oke? Kalau motor apa? Kalau motor itu ride aja, nggak pakai in on at, langsung aja I ride the motorcycle. Jadi berarti aku mengendari motorcycle, oke? Oke? Oke, Miss. Alright, okay. So here we go. Kalau misalnya untuk menunjukkan tempat itu kita pakai apa ya? Kalau tempatnya spesifik, misalnya saya berada di airport, itu gimana ya? I at the I am airport. at the airport. Nah, seperti ini. I am at the airport. I am at the bus station. Lebih ke spesifik tempat ya untuk at. Oke, spesifik tempat. Ataupun kalau at itu juga bisa ke jam, yaitu waktu yang lebih spesifik. Oke, pakai at juga. Misalnya it's at 7 gitu. Ini jamnya 7, jam 7 gitu. Tapi kadang ada tahu Ses yang sering di plus dengan kata in. Itu boleh nggak Ses? Yang mana tuh? Which one? Contohnya apa? Yang tadi at the airports gitu kan. Oke, bisa pakai in the airport. Gitu. Gini. Jadi gini. Like this one, bro. Yep. That's it. Oke. Nah, maksudnya ini apa? Ini lebih ke menunjukkan kalau dia berada di dalam gedungnya. Oke? Tapi kalau misalnya dia gini, kalau misalnya I am in the airport, berarti dia ini berada di dalam gedung. Di dalam gedung atau di dalam bagian dari gedung si airport, bandara gitu kan. I'm in the airport. Tapi kalau misalnya secara general di seluruh area di bandara, mau di luar mau di dalam, kita boleh pakai at. Tapi kalau menyatakan dia berada di dalam gedung airport, boleh pakai in. Ditambahin pakai at lagi tuh boleh nggak Sis? Berarti kalau misalnya, pardon?
Kalau In ditambahin at lagi gitu di Kurang depan in tepat, itu. kurang tepat. Seperti ini kurang tepat. I Tidak bisa at menggunakan dua-dua, oke? Oh, Oke, jadi pilihlah salah satu, jangan dua-dua. Tergantung kondisinya. Kalau dia berada di dalam gedung bandaranya, boleh pakai in the airport. Tapi kalau misalnya secara general, di daerah manapun di bandara, mau di luar mau di dalam, itu boleh pakai at aja. Oke? kok That's di right, ruang sis. tunggu Miss, in. Alright. Miss, Oke. Miss, kalau Ya, tambah right now itu gimana, Miss? Di akhirnya. Jadi misalnya I am in the airport right now. boleh aja. Itu gak Karena apa-apa, right Miss. now itu dia lebih ke adverb of time, kata keterangan waktu. Nggak apa-apa. Nggak bermasalah. Ini nggak ngaruh Oh belakangnya. yeah, sis, I'm gonna have a question again. Apa tuh? Gimana kalau misalkan kita ngomong ke, misalkan contoh kan ada tuh ke bos kita. Biasanya kan Mm-mm. kita pakai bahasa general ataupun umum lah ya. Mm-mm. Tapi kadang ada aja tuh user yang kadang-kadang pakai bahasa slang, sis. Itu Oke. apakah sopan dan boleh gitu, sis? Nah, kalau misalnya slang, sebaiknya itu informal way ya, kalau slang. Informal way dalam artian kata sesama teman. Tapi kalau ke atasan, kalau misalnya sesuatu yang lebih formal, kalau orang yang lebih tua ataupun yang nggak kenal, itu jangan pakai slang. Seharusnya ya, seharusnya jangan pakai slang karena tidak semua orang mengerti slang. Oke? That's why it's better just use like the common one. Kalau slang itu nggak semua orang ngerti. Kayak misalnya cerita dong, misalnya tentang gosip ya. It's about gossiping. So kalau Bisa nge-lag, bisa Dia nge-lag, keluar. bisa nge-lag. No, Lempar. Oh, aku terus berjalan. no Ini siapa yang sis. mau I just gantiin? tell Ya udah, directly maju ke depan. just get out of the Zoom. Oh my God. Okay, when we just want to say gossip, ya already know ya. Indonesia juga gosip ya. Semua pada tahu bilang gosip, oh gosip gitu. But when we just like use like the idioms or slang kayak spill the tea dong gitu. Kirain orang tuh nggak semuanya tahu spill the tea itu adalah sama dengan gosip gitu. Tea di situ nggak semua orang tahu kalau tea itu bukan teh gitu. Jadi kayak just better to use. Nah, spill the tea, spill the tea. Spill itu kan sebutin gitu kan. Spill the tea. Itu sama dengan kayak ya menggosip gitu ya. Bergosip gitu. Nah, tea di situ artinya tuh kayak sebuah hal yang rahasia gitu yang nggak semua orang tahu. Nah, itu dia boleh nggak semua orang kalau misalnya spill the tea dia paham kalau maksudnya itu adalah bergosip atau sebutin hal-hal yang rahasia gitu ya dari seseorang. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita bilang gosip kan udah pada tahu gitu, nggak perlu dan itulah gunanya kalau misalnya slang itu lebih baik digunakan untuk sesama teman gitu karena slang itu tidak umum, oke? Kecuali memang orang-orang yang sering menggunakannya, oke? Tahu. Oke, thank you sis. Sorry, tunggu. Aku kayaknya sinyalnya nih ini. Suaranya nggak jelas, tunggu. Apa suara? Oke, wait a second ya. I'll change the signal first. Wait a minute, guys. Your connection lost. Cycle motorbike. Better than before? Sekarang aman? Aman, Miss. Okay, so here we go. I just want to give you know about something else. Tunggu. Kalau misalnya kita mau turun, kalau kita mau turun dari kendaraan atau transportasi, itu biasanya pakai apa? Kalau naik itu bisa pakai get on kan. Terus kalau misalnya turun itu baru pakai Get off. Get Take off. off. Nah, seperti ini Take ya. off. Naik itu ya kalau take off biasa itu lebih tepatnya itu melepaskan, lebih ke kayak melepaskan sepatu. I take off my shoes, I take my shoes off gitu. Kalau out, Get on itu naik, terus kalau get off itu turun. Get off the bus. Ya, Kalau- I get off the bus, aku turun bus gitu. Kalau apa? kalau out gitu atau leave gitu gimana?
Kalau live itu biasanya lebih kayak kurang pas kalau misalnya di sini ya, kalau konteks transportation itu lebih kayak kurang pas karena live di situ maksudnya kayak meninggalkan gitu. Tapi kalau misalnya saya berangkat, nah itu selain I go, itu boleh pakai I am leaving. Aku berangkat ya, I'm leaving. Kalau Oke? Miss, Ya, Miss kalau misalnya I got off the bus, I get off. Ah, boleh. Ini boleh berubah I ya. got Sorry. Nah, ini boleh berubah tergantung tenses yang dipakai. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya masa lampau berarti pakai I got off the bus. of the bus. Nah, ini yang get-nya itu boleh depend on the tenses ya, boleh berubah. Kalau misalnya aku sudah turun dari bus berarti I have got the bus. I have got off the bus. Oke, aku udah turun. Terus kalau misalnya aku akan turun berarti I will get off the bus. Terus kalau misalnya aku telah turun di masa lampau berarti I got off the bus gitu langsung. Kayak gitu aja. Menyesuaikan tenses, oke? Okay, Miss. Okay, so here we go. Next ya, I will just like use one topik. Mungkin aku bahas satu daripada ini, salah satunya aja. Okay, it's about this one. Do you prefer using public transportation or private transportation? Which one do you prefer, everyone? I Using prefer private. Okay, Sis Rani prefer private transportation. Okay, terus lagi siapa lagi? I'm private. Okay, Sis Meza to private transportation. Okay, Sis Meza and Sis Rani, why do you choose private transportation than public transportation? Maybe I prefer to use private vehicles because it is definitely safer and more comfortable, sih, Miss. Okay. Okay. Yeah, because there are lots of what is it like bad case comes in public transportation right now. What about his, I like his hybrid, I or like the private, Okay. not the public, but I like his Okay. hybrid. Okay. Yeah, it's depend on the situation ya berarti ya. Yeah, that's it. Okay, all right. Yeah, because we can just like sometimes there is a situation that maybe we can just prefer to use public transportation because of maybe like it's in time gitu kan, maksudnya on time, nggak akan telat kalau train gitu kan, or even what is it like bus or something like that is always on time. But sometimes there is like some places that we can get that by public transportation. Ada beberapa tempat yang kita nggak bisa dapat atau nggak bisa capai gitu ya, nggak bisa sampai situ dengan menggunakan public transportation. So that's why we just use private transportation to get that place untuk sampai di tempat tersebut. Okay, it's a situational. Ya, jadi depend on the situation. Okay, so what about this one? Satu lagi deh. What about, do you have a car sick or seasick or air sick? No, Mabuk perjalanan. no, I don't have car sick. Okay, seasick. itu apa, What Miss? about air sick? Kalau car sick tuh mabuk perjalanan darat. Kalau seasick laut. Kalau air sick itu udara. Oh, No, aku nggak traffic pernah. darat kan. Fisik. No, Car no, sick, not a big deal ya. Oh, ada air sick, sik-siknya. mabuk darat, laut, udara. Aman ya. Fisik. It's all run well. Okay. Karsik, Alright. jelas. Oh, car sick. Okay, siapa tuh? Do you have a car sick, bro? Mabuk Bro darat, Billy? mobil. Okay, what will you feel when you are in a car? Oh, no, Will no, you no. feel? Nggak jadi. Okay. Kenapa? Nggak jadi. Aman. Di cancel. Yang Okay. ayo. What about sisik? Kalau misalnya di kapal, ayo siapa? Oh Anyone? no. Okay, no. Okay. It's a safe. Bro Tommy? Sisik. Miss, car sick. Okay, car sick, bro. What will you feel, bro? What will you feel, bro, when you have a car sick? Sehat walafiat. Why? Itu Miss, pening. Bro Tommy, oh, pusing, dizzy. Ya. Okay, and also vomit ya, muntah kadang ya. Ataupun kayak pengen
Mual ya, mual, mual. That's a Yes. nausea, right? Okay. Yeah. Sometimes there's like some people, even they already maybe like often to get into the car, but sometimes there's some people that still wants to feel vomiting, kayak mau muntah ataupun juga kayak just getting dizzy sometimes. There's some people like that. So they need to maybe like take a supplement or even medicine to fix that. Okay, so right now it's time for you guys. I will send the what is it? The topic on WhatsApp group. Okay, so don't okay forget to check in the WhatsApp group. Okay, I'll send the okay. I'll make the breakout room first. Okay, wait a second. Miss, Yes. Miss, can you share the link Zoom Ya. today, Miss? Can you Oke, share the kayaknya link tadi aku Zoom udah today, Miss? udah Because udah share. enggak, Oh, Miss, maksudnya oh yang link recording. room. Oke, 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 oke. Because Recording atau kalau link udah masuk? recording, Miss. Oke. Karena kalau Yang ini yang sekarang kan? besok-besok aku tidak punya waktu, iya, Miss. Thank you, Oke, Miss. siap. After the class directly ya. Okay, thank you, Miss. Okay. Alright. So here we go, guys. Okay, I'll divide into 10 as usual. Oke, boleh masuk, guys. Oke, topiknya di grup WhatsApp ya. Okay, Miss. Topiknya apa tadi, sis? Oke, bentar, bentar aku send ya. Wait a second. Wait a second. Woman again. I don't know. The first one is about this one. Yes. Okay. Tell about your public transportation in your city. Okay. Sis. Yes, bro. I'm again, Why, bro? bro. I'm again, sis. With Yes, us, what? full woman again. Oke, tunggu. Aku bentar. Bentar ya. What group, bro? Room 5. Oke, sebentar ya. From 5. Oke, Bro Akbar. Hybrid deh. Hybrid apa sih, sis? Nggak nyamper itu nggak apa-apa deh, sis. It's Oke, okay, thank you, nggak apa-apa, sis. nggak apa-apa. Oke. Oh, Oke, boleh Thanks, masuk. Mrs. Oke, bro. Kenapa, bro? Can you invite me to the room 7? Oke. Keluar lagi ya? Tunggu, bentar ya. Bro. Thank you in advance, sis. Thank you. Bro Verza, oke. Saya juga. Bro Zen? Kenapa Bro Zen? Room 10? Pada diam. Oh, oke. Tunggu, aku bagiin nih biar nggak pada diam-diam. Boleh masuk, Bro Zen.
Hello, Hello. I'm back. That's so much fun. It's so much Hi, fun, but guys. my room is not Hey, so It's a fun. private group, hey. no? All Imagine. right, It is welcome to fun, Hi, class. hai guys. It's kakak. Please It's share Hello. All right, thank you. Zaza. By the the way, I just want to Sis, ask you experience. guys, yeah? boleh cek di grup deh. Emang boleh ya? Kalau kita nggak Hai, boleh ya Miss di sini ya? Zaza. Yeah, I just checked the group. Okay, okay. So sorry, guys. Okay, any one of you guys, if your friend just like lazy to speak, it's not lazy, guys. Maybe they just like shy. You can just persuade them, okay? Yeah, Don't say think like so. that in the group or even in the chat, okay? Because He have sometimes, he haven't Okay, confidence is. Kirain yes, enggak, will exactly, say. kirain nggak exactly, boleh gitu, okay? sis. Kayak apa, bahasanya berantakan gitu. It's Pengen okay, banget sih guys. dengerin You orang just yang Not learn. problem, I pride. think. Nggak apa-apa sebenarnya kalau masih It's not a berantakan, big guys. deal. We Iya, Sebenarnya learn benar. together, bro. Ada Iya, benar, tips benar, gak benar. sih? harap dimaklum aja sih sebenarnya kan kita Kalau semua di sini kan belajar semua. Jadi harap dimaklum Yeah, aja Exactly. kalau seandainya yang lain ada I berantakan. agree. Iya. Guys, Pakai Yes, bahasa that's Indonesia very lagi bahasa we true. learn Inggris, together, Kak. bro. Okay, Respect, guys. yeah, Respect, mau juga respect. yes, belajar ya. exactly. Like what I said before, guys, in our rules at first, di pertama aturannya apa? Respect your friends, okay? Respect each Bener other, tuh. guys. Harap Respect, maklum tuh, respect. Bro Verza. Harap Siap. maklum. Okay. Iya, maklumin kami yang nggak bisa. Banyak Yeah, it's belajar. okay. So that's Boleh, why boleh. here in the class we have a breakout room to practice together. It's not for judging together, okay? Pinter. Untuk Oke. practice bukan Oke, untuk judge, Miss. okay? Exactly. Okay. So I just hoping for this one, guys. If there's like another day, we can just like maybe like we if we have a what is it like smarter or something like that, we just like help our friends to maybe like what is it like for the vocabulary. If your friend don't know about the vocabulary, if you know, you just like say to your friends, okay? Jadi kalau misalnya yang udah tahu, kasih yang belum tahu. Terus kalau yang misalnya belum tahu, tanya kepada yang sudah tahu, oke? Oke, So, nice. there is no judging here ya. Plus, All of us is ditranslate like sih, learning. ditranslate dong. Iya, it's okay. Nah, kalau misalnya yang lain pada nggak tahu, boleh banget yang namanya translate. Iya. But, tapi harus ada tapinya kan? Not Karena kan every kita day. belajar. Jadi jangan cuman ngebaca juga. Jadi useless gitu kalau cuman ngebaca. So just trying for Oke. what is it? Give the best ya. Jadi kayak jangan cuman ngebaca juga. Jadi kayak useless. Kalau cuman ngebaca kita ngapain di kelas gitu, tinggal baca aja gitu. Oke? Iya. Oke, Iya, sis. Alright. Thank you, Thank you. sis. Thank you. Okay. Terima By the way, is there any kasih. question by the way for today's class? Ada pertanyaan nggak hari Gak ini ada sebelum sis. kita Yang Ustazah, penting ini Bina, kita Bina. Seru. kita dapat dapat ini Yes. sis. Ya, Yes. Dapat tips-tipsnya maklumat sis, sis. can we supaya take gak a cepet lupa sis. picture? Oh, Oh, oke, Satu-satu. boleh take the picture. Oke, boleh. Oke, I terus want to kalau share tadi tips boleh open my your cam. Instagram. Oh, boleh. Oke, I'll share my Instagram. Oke. Wait a second, I'll write on the chat. Oh, grup aja kali ya. TikTok, also TikTok. I don't have any. Guys, open your You don't have TikTok, Oh, right? Sam, I don't have TikTok. Don't have No. TikTok. I have a TikTok, but it's not for what is it like posting or something like. I just like for scrolling only. Oh, Instagram. Iya, wait a second. IG aja ya kali ya. Nah, sudah Instagram. Nanti boleh follow-followan aja ya, guys. Oke. Oke, so yang tadi jangan lupa, iya, siap di fallback. Awas nanti.
Nanti tinggal ini aja, chat aja, DM aja, oke? Kalau di fallback nanti kan aku nggak inget semuanya ya. Thank Mungkin you, Sis nanti aku Aza. akan ingat. Oke, thank you so much everyone for coming tonight, and we'll continue reading Okay, tomorrow. welcome. See you guys. Okay, Bye. thank you. Semuanya. Bye. Buat aku and ya. all Yeah, pinter. goodbye, Thank you, sis. Don't forget to sis. share it. Bye. Sis. Okay. Besok kita foto bareng ya. Hari ini kelupaan. Besok kita foto bareng, oke? Okay, thank you so much. Okay, sis. Bye. Bye. Just